হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমরা একটু অপেক্ষা করি আমাদের সুপারভাইজার এন্ড অলসো আমাদের অন্যান্য পার্টিসিপেন্ট সবাই আসার জন্য। 5 মিনিট অপেক্ষা করি, 9টা 20 পর্যন্ত। এমনিতেও এখনো সময় হয় নাই। জি, ধন্যবাদ।
না আপু, এখনো শুরু হয়নি। হ্যাঁ, আমরা আর 2 মিনিট অপেক্ষা করব। 9:20 থেকে আমরা শুরু করে দিব। একটু সবাই চলে আসছে যেন। একটু সবাইকে একটু অপেক্ষা করার অনুরোধ রইল 9:20 পর্যন্ত, এরপর আমরা শুরু করে দিব ইনশাল্লাহ। ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে। ওয়েলকাম টু রিসার্চ বাডি এআই। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের রিসার্চ বাডি এর সাস্টেনেবল নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবের ফার্স্ট সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য। সো আমাদের সুপারভাইজার স্যার অলরেডি জয়েন করেছেন। আমি রিসার্চ বাডি থেকে বলছি, মোহাম্মদ ফাহিমউদ্দিন। আমি একটু আপনাদের এখানে অনেকেই আছেন নতুন, অনেকেই আছেন অলরেডি ল্যাবে জয়েন করেছেন। So, আমি একটু আপনাদেরকে আমাদের রিসার্চ বাডি সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিব। হোয়াট ইজ রিসার্চ বাডি, হোয়াই রিসার্চ বাডি, অ্যান্ড হাউ রিসার্চ বাডি ক্যান হেল্প ইউ। দেন আমি আমার স্পিকার আমাদের সুপারভাইজার স্যারের কাছে আমরা হ্যান্ড ওভার করে দিব। তিনি আপনাদেরকে রিসার্চের বেসিক্স অ্যান্ড অলসো ওনার ল্যাবের রোড ম্যাপ অ্যান্ড আদার্স সবকিছু, আপনাদের যত ধরনের প্রশ্ন আছে সবকিছু আপনাদেরকে আনসার করার জন্য থাকবেন। আপনাদের সাথে লং একটা কনভারসেশন হবে। আশা করছি আপনারা আজকের সেশন থেকে আহ অনেক উপকৃত হতে পারবেন। সো আমি বেশি সময় নিব না। স্যারের কাছ থেকে আমি সময় নিয়েছি অল্প 5 থেকে 10 মিনিট। আমি একটু আলোচনা করব আমাদের রিসার্চ বাডি সম্পর্কে এবং আমাদের কিছু ল্যাব পলিসি নিয়ে। সো প্রথমে আসি রিসার্চ বাডি কি। সো আপনারা হয়তো অলরেডি যেহেতু আজকের সেশনে জয়েন করেছেন, তার মানে কিছুটা হলেও অবগত আছেন। রিসার্চ বাডি হচ্ছে আমাদের একটি গ্লোবাল রিসার্চ কোলাবোরেশন প্ল্যাটফর্ম। এখানে আপনার হচ্ছে বিভিন্ন ফিল্ডের সুপারভাইজার আছেন, যারা ওনাদের ফিল্ডের একজন রিসার্চে এক্সপার্টিজ অ্যান্ড অলসো সুপারভিশন স্কিলড। সো যেমন আপনারা অলরেডি দেখেছেন নিউট্রিশন ফিল্ডের, পাবলিক হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন ফিল্ডের আমাদের সুপারভাইজার আজকে অলরেডি জয়েন করেছেন। সো সুপারভাইজাররা আমাদের প্ল্যাটফর্মে একটা ভার্চুয়াল ল্যাব রান করেন। সো উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দিস নিউ কনসেপ্ট অ্যাবাউট ভার্চুয়াল ল্যাব। আমরা এতদিন হয়তো শুনে এসেছি ল্যাব মিনস যেখানে অনেক যন্ত্রপাতি থাকবে, সেখানে গিয়া রিসার্চ করবেন। হ্যাঁ, সো ইয়া দিস ইজ অলসো ল্যাব, বাট আপনারা সবাই অবগত আছেন রিসার্চ দুই টাইপেরই হয়, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, কম্পিটিশনাল রিসার্চ। হ্যাঁ, কম্পিটিশনাল রিসার্চের জন্য কিন্তু আপনাকে কোনো ল্যাবে কি ইনস্ট্রুমেন্টাল বা এক্সপেরিমেন্ট কিছু করতে হয় না। তাছাড়া আপনি এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ করেন বা যেটাই করেন না কেন, হ্যাঁ, আপনাকে কিন্তু একজন সুপারভাইজারের প্রয়োজন, যিনি আপনাকে গাইড করবে স্টেপ বাই স্টেপ ফ্রম জিরো টু পাবলিকেশন। সো আমাদের বাংলাদেশে অনেক রিসার্চ এনথুসিয়াস্ট আছে। আজকে আমরা দেখছি প্রায় 53 অলরেডি জয়েন করেছে, হয়তো সামনে আরো আসছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রিসার্চ এনথুসিয়াস্ট আছে, কিন্তু তারা এতদিন একটা প্রবলেম ফেস করতেছিলেন যে অ্যাকচুয়ালি কোথায় গিয়ে কার সাথে রিসার্চ করব,
কার থেকে আমরা একটা ডিটেইলড গাইডলাইন্স পাবো একটা পাবলিকেশনের জন্য। সো দিস ইজ হোয়ার রিসার্চ বাডি ইজ ওয়ার্কিং। আপনাদেরকে রিসার্চের একদম জিরো থেকে পাবলিকেশন পর্যন্ত হেল্প করবে আমাদের সুপারভাইজার। সো আপনারা অলরেডি হয়তো দেখেছেন, আপনারা আমাদের অ্যাপে অ্যান্ড অলসো ওয়েবসাইটে অনেকগুলো ভার্চুয়াল ল্যাব, যে ভার্চুয়াল ল্যাবগুলো আসলে সাজানো হয়েছে রিসার্চ কোলাবোরেশনের জন্য, যেখানে আপনারা সুপারভাইজারের সাথে লাইভ মিটিং করবেন, সেশন করবেন, যেরকম আজকে সেশন করা হচ্ছে। সেখানে সুপারভাইজার আপনাদের শেখাবেন, গাইড করবেন, প্রবলেম থাকলে সলভ করবেন, হ্যাঁ, আপনাদের ফিডব্যাক দিবেন, ইমপ্রুভমেন্ট করবেন। নট অনলি লিমিটেড টু এনি লাইভ সেশন, আমরা একটা কোলাবোরেটিভ লিপ করার জন্য আমরা ল্যাবটি ডিজাইন করেছি, যেখানে আপনারা ল্যাবমেটরা কানেক্টেড থাকতে পারবেন, চ্যাট করে কমিউনিকেট করতে পারবেন, আপনারা গ্রুপ গ্রুপ হয়ে ভাগ হয়ে রিসার্চ করতে পারবেন। সো কিভাবে আমাদের আজকের ল্যাবটি পাবলিকেশন পর্যন্ত যাবে সেটা তো সুপারভাইজার অলরেডি বলবেন আপনাদেরকে। তবে আমি আমাদের ল্যাব থেকে অনেকে তো এখনো জয়েন করেননি, আজকে এক্সপ্লোর করতে এসেছেন। সো আমি আমাদের ল্যাবের কিছু পলিসি এন্ড হচ্ছে সম্পর্কে জানিয়ে দেই। সো আপনারা অলরেডি এখানে জানেন ল্যাব, এখানে আপনারা রিসার্চ করবেন। সো আপনারা এখানে গ্রুপ ওয়াইজ রিসার্চ করবেন টপিক নিয়ে। সো এখানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয় হচ্ছে আপনাদের লিগ্যাল একটা অব্লিগেশন আছে, সেটা হচ্ছে এখানে এই একটা ল্যাবের ভিতরে যতগুলা রিসার্চ টপিক বের হয়ে আসবে, এগুলো তো আপনাদের যারা রিসার্চ করবে সুপারভাইজার আন্ডারে তাদের কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি। সো এখানে আপনারা জয়েন করবেন একদম পাবলিকেশন পর্যন্ত। আপনারা কিন্তু ফার্স্ট লার্নিং সেশন হবে, সেখানে সুপারভাইজার শেখাবেন, এরপর হয়তো কাজ করবেন। সো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় করা যাবে না, সেটা হচ্ছে ল্যাব জয়েন করার পর আমি কি করলাম, এখান থেকে টপিকটা নিয়ে আমি বাইরে গিয়ে পাবলিশ করে দিলাম, বা বাইরে গিয়ে এখান থেকে রিসার্চ বাডি থেকে কোনো ধরনের পারমিশন না নিয়ে, এবং আপনার সাথে কো অথর যারা থাকবেন বা অথর যারা থাকবেন তাদের পারমিশন না নিয়ে বাইরে কিন্তু এটা পাবলিশ করা যাবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের রিসার্চ বাডি কিন্তু আপনাদের এই ল্যাবের প্রপার্টিসটা কিন্তু ওন করে। সো এক্ষেত্রে কোনো ধরনের লিক হলে সেটা কিন্তু রিসার্চ বাডি লিগ্যাল অ্যাকশন নিতে পারবে। সো এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আপনারা যখন সামনে ল্যাবে জয়েন করবেন সেটা একটা ল্যাব পলিসি। অ্যান্ড অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরো বিষয়, সেটা হচ্ছে আপনাদের তো এখানে সুপারভাইজার সেশন দিবেন এবং আপনাদেরকে কাজ করাবেন। সো আমি রিসার্চ বাটে কিন্তু পুরোপুরি আপনাকে গ্যারান্টি দিবে না 100% আপনার ব্যাপার হবেই। কেন হবেন গ্যারান্টি দিবে না? এখানে আমরা কিন্তু ইথিক্যাল রিসার্চ প্র্যাকটিস করে থাকি, আমরা কোনো ধরনের এখানে আনএথিক্যাল অথরশিপ সেল করা হয় না। দিস ইজ এ ভার্চুয়াল ল্যাব অ্যান্ড ResearchBuddy is a government registered research institute and also official member of cross reference, যেটা ইন্টারন্যাশনালি যে পাবলিকেশন গুলো DOI প্রোভাইড করা হয় সেটার বডির অফিসিয়াল মেম্বার। সো এখানে আমরা ইথিক্যাল রিসার্চ প্র্যাকটিসটা করা হয়, সেটা হচ্ছে যারা কাজ করবে একটা পেপারের জন্য শুধু তারাই সেই পেপারের অথরশিপ পাবেন, তারাই অথর হবেন বেসড অন দ্য কন্ট্রিবিউশন, যেটা সুপারভাইজারি আসলে আপনি তো দেখবে আপনারা যখন কাজ করবেন, সুপারভাইজারি আসলে সেটা ঠিক করবেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে এমন হবে না যে আমি কাজ মানে জয়েন করলাম কিন্তু আমি কোনো ধরনের কাজ করলাম না, বাট আমি হয়তো শেষে গিয়ে কিছু টাকা পয়সা দিলাম যার কারণে আমার নামটা পেপারে চলে আসবে, এটা কিন্তু আমাদের এখানে হয় না। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আরেকটা বিষয়, আপনারা যখন ল্যাবে জয়েন করবেন আপনার অবশ্যই একটা মাইন্ডসেট নিয়ে জয়েন করার জন্য অনুরোধ থাকবে, সেটা হচ্ছে ডেডিকেশন অ্যান্ড হচ্ছে টাইম। এই দুইটা দিতে পারবেন এরকম মাইন্ডসেট নিয়েই জয়েন করা উচিত, কারণ এটা একটা রিসার্চ আমরা এইটা আসলে আরো অন্যান্য ল্যাব থেকে এক্সপিরিয়েন্স করেই জিনিসটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। সো অনেকে আছে শুরুতে আমি একদম অনেক রিসার্চ করে ফাটাই ফেলবো বা আমার Q1 লেভেলের পাবলিকেশন হবে, কিন্তু
একটা Q1 লেভেল বা Q2 লেভেল পাবলিকেশন করা ইজ নট দ্যাট মাচ ইজি, যে আজকে আমি জয়েন করলাম, কালকে আমার রিসার্চ শুরু করলাম, কালকে পাবলিশ হয়ে গেল। রিসার্চ ইজ এ হার্ড থিং। সো এখানে আপনাদেরকে সুপারভাইজার, এখন প্রশ্ন করতে হবে সুপারভাইজার কেন? সুপারভাইজার আপনাদের শেখাবেন। আপনার যদি সুপারভাইজার, আপনি যদি দেখেন একটা পিএইচডি করতে গেলেও, যিনি পিএইচডি করতে যান তারও কিন্তু একজন সুপারভাইজার থাকে। আপনি মাস্টার্স করতে যান, সেখানেও একজন সুপারভাইজার থাকে। আপনি ব্যাচেলর থিসিস করতে যান, সেখানেও সুপারভাইজার থাকে। ওয়াই সুপারভাইজার? সুপারভাইজার আপনাকে যেটা করবে, একজন দক্ষ সুপারভাইজার আপনাকে যেটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে কিভাবে অল্প সময়ে স্ট্রাকচার ওয়েতে রিসার্চটা করে কোন জায়গায় আপনি কাজ করলে সেটা রাইট হবে এবং ইম্প্যাক্টফুল হবে এবং সহজে পাবলিকেশনটা ইজিয়ার হবে। নিজে নিজে আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, আমরা যে অনেকে শুরু করি কিন্তু শেষ করতে পারি না। হ্যাঁ, আজকে একটা আইডিয়া আসলো বাট শেষ করতে, কিন্তু আপনি যখন স্ট্রাকচার্ড হয়ে থাকেন, সুপারভাইজারের রোড ম্যাপটা ধরে ধরে আগাবেন, তখন কিন্তু এটা অনেক ইজিয়ার ওয়েতে এবং খুব আর্লি পসিবল। সো আমার আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমরা কিন্তু টাইমটা কখনো, আমরা যখন জিজ্ঞেস করেন যে আসলে কখন গিয়ে আপনার পাবলিশিং, এটা কত দিনের কোর্স, তো এটা অ্যাকচুয়ালি কোর্স না। এটা আপনারা একটা ভার্চুয়াল ল্যাবে জয়েন করছেন যেখানে আপনারা রিসার্চ করবেন। আর রিসার্চ কখন গিয়ে শেষ হবে এটা আমি আজকে বসে ডিক্লেয়ার করে দিতে পারবো না যে আগামী 5 মাসের আজকে জুলাইয়ের 15 তারিখ, ডিসেম্বরের 15 তারিখে গিয়ে এটা আপনাদের রিসার্চ শেষ হয়ে যাবে, এটা কিন্তু এভাবে বলতে পারবো না। কেন বলতে পারবো না? কারণ আপনারা এটা রিসার্চ করছেন। ইটস নট লাইক যে সুপারভাইজার আপনাকে সবকিছু দেখিয়ে দিল, মানে শেখাইয়ে চলে গেল। এখানে কিন্তু জাস্ট শেখানো না, এখানে আপনারা কাজ করবেন। আপনারা গ্রুপ হয়ে টপিকের উপর ভিত্তি করে ওই টপিকের আপনারা কাজ করবেন। এখন এই যে কাজটা করবেন, এটা আপনি এবং আপনার টিম সহ মিলে সুপারভাইজারের গাইডলাইন্স দিয়ে কোন দিন গিয়ে আপনার রাইট রেজাল্টটা চলে আসছে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না আগে থেকে, রাইট? সো যার কারণে আমরা কোনো গ্যারান্টি দিব না যে 5 মাসে আপনার পাবলিকেশন হয়ে যাবে, যেটা আরো অনেক পেজে করে থাকে এরকম মনে আছে। আমরা কোনো কোনো পেজ না, আমি বারবার যেটা মেনশন করছি যে উই আর এ গভর্নমেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেখানে আপনারা ইথিক্যাল রিসার্চ প্র্যাকটিস মেনটেন করে একজন সুপারভাইজারের আন্ডারে স্টেপ বাই স্টেপ রিসার্চ করবেন, শিখবেন, রিসার্চ করবেন, করে পাবলিকেশন করবেন। সো আমরা এখানে কোনো অথরশিপ সেল করছি না, যার কারণে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিব যে 5 মাস পরে আপনার পাবলিকেশন নাম চলে আসবে। কারণ আপনাকে টাইমটা দিতে হবে। সুপারভাইজার আপনাদের তো অবশ্যই বিভিন্ন টাস্ক দিবেন, অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন, হ্যাঁ, সেগুলো আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে, সেই অনুসারে ফিডব্যাক নিতে হবে, ইমপ্রুভমেন্ট করতে হবে, অফকোর্স। তবে আমরা এটা এনশিওর করছি আপনি যদি শেষ পর্যন্ত থাকেন তাহলে অবশ্যই একটা পেপার পাবলিকেশন নিয়ে বের হতে পারবেন। ঠিক আছে, সেই সময়টা ভেরিয়েবল। যারা এক্সপিরিয়েন্স, অনেকে আছে হয়তো এক্সপিরিয়েন্স, তাদের 3-4 মাস 5 মাসে হয়ে যেতে পারে, আবার অনেকে 6-7-8 মাস এরকমও লাগতে পারে। সো এটা ডিপেন্ড করছে আপনারা কেমন সময় দিচ্ছেন, কেমন ডেডিকেটেড, সেগুলোর উপর। অ্যান্ড আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আমরা বলে দেই, সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে এনগেজিং হইতে হবে, কমিউনিকেটিভ হইতে হবে। সুপারভাইজার প্রতিদিন সেশন দিল, টাস্ক দিল, কিন্তু আপনি প্রবলেম ফেস করছেন সেটা আমাদের সুপারভাইজারের সাথে শেয়ার করছেন না। আমরা যেটা বারবার বলি, আমরা দেখি যে বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে আমাদের পেজে বা আমাদের সাথে কাছে আসেন, কিন্তু আমি কিন্তু বা আমাদের রিসার্চ বোর্ডের কোনো এক্সিকিউটিভ সেই রিসার্চের অবস্থা সম্পর্কে জানবেন না, তার চেয়ে সুপারভাইজার আরো বেশি জানবে। আপনারা সুপারভাইজারের সাথে কমিউনিকেশনটা অল টাইম অ্যাক্টিভ রাখবেন, রিয়েল টাইম রাখবেন। যে কোনো প্রবলেম থাকলেই সুপারভাইজারের সাথে কমিউনিকেশন করবেন। সুপারভাইজার যদি এখন হ্যাঁ, সাথে সাথে হয়তো রেসপন্স না পেতে পারেন, কিন্তু ওয়ান ডে ওনার ভিজিট থাকতে পারে, তো হয়তো একদিনে পরে পেতে পারেন, এরকমও হতে পারে। আবার অনেক সময় সাথে সাথে পেয়ে যাবেন, এরকমও আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা একটা কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ওয়ার্কে আপনারা জয়েন করেছেন। এবার আপনারা কোলাবোরেটিভ ডিসকাশনের মাধ্যমে, লাইভ ইন্টারাকশনের মাধ্যমে আপনারা হচ্ছে রিসার্চটা কমপ্লিট করবেন। এবং আপনারা অফকোর্স সেটা আপনারা নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেশনটা বাড়াবেন, সুপারভাইজারের সাথে কমিউনিকেশনটা বজায় রাখবেন। কোনো প্রবলেম থাকলে চুপ, ধরেন এমন অনেক সময় আমরা ফেস করেছি, সেটা হচ্ছে আহ হয়তো এনাফ কোনো রেজাল্ট পাচ্ছে না, মানে কোনো সেশন পাচ্ছে না, বা
কোনো প্রবলেম ফেস করছে যেটা প্রায় 1-2 মাস 3 মাস ধরে সে কাউকেই শেয়ার করছে না, 3 মাস 4 মাস পরে গিয়ে আমাদের বলছে ভাই আমি তো কোনো লাভই পাইলাম না। এখন আপনি যদি আমাদেরকে অ্যাওয়ার না করেন, আমরা হয়তো সেভাবে সুপারভাইজারও সেভাবে আপনাকে হেল্প করতে পারবে না। আপনাকে অ্যাওয়ার্ড তো করতে হবে, তারপরে না হয় সলিউশন আসবে। আরেকটা বিষয়, সেশনের ভিত্তিতে। সো আমাদের এখানে একটা আমরা বলেছি অলরেডি, আপনারা হয়তো আমাদের সাথে যখন কমিউনিকেশন করেছেন আমাদের ল্যাব সম্পর্কে, তখন বলেছি আমাদের এখানে মিনিমাম উইকলি একটা লাইভ সেশন হয়। এর বেশি হইতে পারে, কমও হতে পারে। মিনিমাম একটা হয়, সেটা হচ্ছে এখন বেসড অন দ্য নিডস। সো কেউ যদি হয় যে অলরেডি এক্সপেরিয়েন্সড, কিছু কাজ করা আছে, বা অনেক সময় এগুলো ডিপেন্ড করবে আপনার টাস্কের উপর। আপনাকে একটা উইকলি টাস্ক দিয়ে দিল, আপনারা কেউ করেননি, তাহলে এর পরের দিন সুপারভাইজার সেটা কি নিয়ে ডিসকাস করবে? অবশ্যই টাস্ক কি করেছেন, কি প্রবলেম ফেস করছেন সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করবে। প্রথম দিকে অফকোর্স রেগুলার মেনটেন করেই সুপারভাইজার সেশন নেবেন, কিন্তু শেষ দিকে হয়তো আস্তে আস্তে দেখবেন অনেক কিছু চ্যাটেই কি হয়ে যাচ্ছে, সলভ হয়ে যাচ্ছে, সেশন লাগছে না। তো আপনারা চ্যাটে প্রবলেমটা শেয়ার করলে সুপারভাইজার হয়তো সলভ করে দিচ্ছে, তখন সেশনও লাগছে না। ঠিক আছে? মানে এখানে এমন না যে আমরা বারবার বলছি, এটা একটা কোর্স না যে আমি আপনাকে এটা নির্দিষ্ট মানে সিলেবাস ধরে ধরে কোর্সের টপিকটা শেষ করাই দিলাম। এটা হচ্ছে আপনার একটা কাজের মধ্যে, রিসার্চের মধ্যে নামছেন আপনারা, এবার যে যেভাবে পারেন বেস্ট আউটপুটটা বের করে নিয়ে আসা, সেটাই হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো কয়েকটা বিষয় আমি বলেছি, রিসার্চ বাডি কি, কিভাবে হেল্প পাবেন, এবং কিছু ল্যাব পলিসি আমি মেনশন করলাম। আমি আপাতত আর বেশি কিছু বলবো না, কারণ সময় চলে যাচ্ছে। সুপারভাইজারকে আমি হ্যান্ড অফ করবো। ভাইয়া, আপনার কাছে আমি হ্যান্ড ওভার করতে চাই। এরপর যে কোনো কোশ্চেন থাকলে সুপারভাইজার স্যারকে করবেন। উনি আমাদের আপনার ওনার পরিচয়টা আপনাদের সাথে দিবেন, এন্ড অলসো হচ্ছে আপনার কিভাবে ওনার থেকে সাপোর্টটা পাবেন সেটাও পাবেন। সো ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। কোশ্চেন থাকলে শেষে আমাকে, আমাদের রিসার্চ বাডি রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকলে সেটা জানাতে পারেন, এবং রিসার্চ রিলেটেড কোশ্চেন থাকলে আমাদের সুপারভাইজার স্যার আছে। থ্যাংক ইউ স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম। Okay, thank you. Thank you for letting me the opportunity. So, welcome everyone to the Sustainable Nutrition Research Lab. Can you hear me? Yes, sir. Okay, thank you. So, FindBy already shared their policy and how ResearchBuddy is going to be a great platform for new researchers as well as those who have some experiences. So we are here in the nutrition sector. Let me share my presentation. Can you see my screen? Yes, sir. Yeah. Okay, thank you. I would love to get some response from you time to time so that I can keep myself in track. So ResearchBuddy, I think, is a great platform for the new researcher. If I say some of my background history, how I started my research earlier, whenever I was an MSc student. সরি স্যার, শারমিন নাসিয়া আপু, আপনি একটু কাইন্ডলি কি মিউট Yes, করবেন? sorry. তো ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Okay, it's okay. So back in 2019, I would like to share my honest opinion that that time actually, you know, in our country, in many universities, you will have the lack of proper guidance and supervision. I was not also exceptional from that. I started my research journey with my roommate, and it was what I would say, like, I don't know where I will go. In that point, we started our research journey. But I think you are
so much lucky that you already got a great platform, whether you join my lab or in another lab. I think there are so many expert supervisors. So let's start our journey together from today. So we are here in the Sustainable Nutrition Research Lab. Let's say building future researchers in public health nutrition. I'd like to introduce myself. I am Mohammad Mahbubul Alam Shaun. I have completed my BSc Honors and MS in Nutrition and Food Science from Proper Guidence Science and Technology University. Currently, I am pursuing my PhD degree. My PhD degree is a collaborative degree from among the Noakhali Science and Technology University and the University of Copenhagen from Denmark. My PhD is funded by the Danish government, Danish Foreign Ministry. So if we see the session outline today, we will have the introduction of our lab, some learning outcomes, how the researcher will get and what types of support they will get. And we will have a discussion and question and answer session to discuss our interest, as well as if you have any questions. Prior to that, I would like to request you that please leave your question in the chat box so that after the presentation we can discuss. We will also have some opportunity to take questions from you. Please raise your hands during the discussion session. So as I mentioned my introduction, this is my research portfolio, you can see. Right now I have 6 published articles. 4 of them are from Q1 journal, and I am the first author of those 4 articles. And right now I have 122 citations. Let's start about the lab. So as Fahim Bhai shared that this is a platform to make some expert researchers. So this lab also have a vision to become a leading research and training platform advancing sustainable nutrition, public health, and evidence-based decision making. So we are hoping to be the researcher to be a change maker in the community in the sustainable nutrition and public health sectors. We also have some missions. We want to build research skills and capacities among our researchers. We will get mentorship to our future researchers. We dream to conduct some high quality research, as Fahim Bhai also shared that we are hoping to publish our articles in Q1 journals. So we are also dreaming of that. And one major and important issue here is that the ethical research. You know, in our country, some people have the bad practice of unethical research conduction, but we will stick to ethical research. And the great one is that to support up to the publication. We cannot ensure that our article will be published. Like if I say right now I have a submitted article and it is almost 1 year under review. We got the first review almost after 1 year. So you have to be patient in the research sector, and because we have to walk a long way, and we will translate evidence into practice. Like we are getting information, data, and outcome from the research, but many research, you know, those are meant to be a research is a research, but not for a best practice. But we will look for to make evidence and transform them into a best practice in the community and scholarly sectors. So we have some goals. Those are short terms and long terms. If I say the short terms goals, we will have the research skill development, collaborative research conduction, and proposal development. You know, a research proposal is a foundation of a research work. So we will focus on proposal development.
strongly, so that we can get the clear pathway to conduct a research effectively. And our long-term goal is get publications, like, as you are in the research sector, you are interested in the research sector. We all have the dream to have some publications, especially who are going to try for higher studies and pursue your career in the research sector. A publication can boost yourself from those don't have any publications. But still, I would like to say, a publication doesn't mean it can ensure your place in the higher studies or research sector, but your capabilities, your qualities, your skills will be judged effectively. So if I say in a nutshell what you will learn from this lab, you will get the individual and collaborative research conduction experience, and from that research conduction to research publication. I would say this main learning outcomes would be our learning outcomes. And as you know, our lab is focusing on sustainable nutrition. So what would be, you might have the questions, what would be the research topics we will conduct by this lab? So we will have the research topics: public health nutrition, sustainable nutrition and health, especially the primary health. We will have maternal and child nutrition areas, adolescent nutrition, nutritional epidemiology, food system research, and food and nutrition security research topics. And you might have a question, because some people might have interest in different types of researches, like quantitative, qualitative, longitudinal, cohort studies. So in this lab, you will get experience in the research types of quantitative research. We will not conduct any qualitative research from this lab. We will primarily focus for quantitative research, like cross-sectional studies, cohort studies, case control studies, like those. We will work both primary and secondary database research. Basically, I would recommend you to start from primary research. It will give you the opportunity to develop a research proposal, variable selection, data analysis plan, sampling framework, research type selections, data collection, questionnaire development. All of the elements you can get from the primary research conduction. But if you want to conduct secondary database research, you are also welcome. Especially, we will conduct some secondary database research from Bangladesh Demographic and Health Science (BDHS) database. So keep in your mind, if anyone interested in conducting research from the secondary database of BDHS, you can also join my lab. So, what opportunities will provide the Sustainable Research Lab? So you will have the collaborative group research, like we will have some research project from the Sustainable Nutrition Research Lab. You can join based on your interest. Those are best matching to your interest. So you can choose any of the topic and get involved in our Sustainable Nutrition Research project. Our main focus is team research. Research is not a not an element of go single-handedly. If you want to go further, you will have to go with your team. So I would recommend to get involved in our team research, whether even if you have some experiences in research, but you will get the networking and collaboration from team research. And the world research sector is running through networking and collaboration. So when when you will join in some SNR projects, you might have some collaborators from outside of the lab. Those persons will be from my network as well. So you will have the opportunity to make a communication with them, both Bangladeshi and foreigner
researchers and professors. And you have the co-authorship opportunities, but as ResearchBuddy already mentioned that we only provide the ethical co-authorship. There are some criteria to be a co-author to an article. So until you fulfill the ethical contribution to a research paper, you will not be allowed to get co-authorship. So keep in mind that you just join the lab, attend some session, but you don't do any contribution to the research. You will not get the co-authorship. And you will also have the opportunity to conduct and get supervision in your independent research. Like some of you might have experiences in conducting research, like you have already conducted your undergraduate or master's level thesis. You might have experience in article writing, or you might have a publication already. So maybe you have some research ideas in your own mind. Please bring those ideas to us. We will discuss and we can go further with those ideas. You are always welcome. You will get individual mentoring, like you are conducting within our lab. You may conducting another research, but you are facing some troubles. Maybe a little help can boost you. Please share those issues or obstacles. You are welcome to discuss with me. And proposal to publication, a proposal is already a half done to a research article, because you already have the background, literature review. Most importantly, the analysis plan you will have in your hand. So if you will be an expert in proposal development of your research topic, you can easily execute your research, and then from the proposal you can easily write the article as well. Only mentorship or supervision cannot accelerate the research works. We need some other elements in research work, like data analysis, experience, writing, research methodology selection, statistical analysis, like that. So we will have some, I would say, this project course or package-based support, like those who are not experienced in research methodology. If you are interested, like 5%, 10% or whatever, you are requesting for a session or type of a course, like several sessions on research methodology or data analysis, like that, you are welcome. We can arrange session for those, and like those, you will have individual project supervision and guidance, research and thesis proposal development, research methodology. You might have the interest to convert your thesis to a manuscript for publication or submission to a journal. So you will get support thesis to manuscript conversion. I am saying this project course or package-based support because these will vary individual to individual. Maybe all of the lab members will not require this support. So those who will need it, they will get the support. We will have data analysis package, data analysis software use training, especially Stata and R. We will have also statistical analysis training, like what type of statistical analysis is suitable for your outcome variables for your hypothesis. And most importantly, last but not least, we will have case-by-case support, as I earlier mentioned that individual to individual may varies the problem or the requirement. So this is from the roadmap, or if I say how this lab will run, what type of support will be provided, because I keep short the presentation because I want to know what you want to get support from
my lab rather than what I will provide support to you. You already get an overview what type of supports, what types of research we will conduct, but it is time to know from your side, because it will help me to design the lab and make a clear roadmap like that. My lab members, my co-authors need this type of support, so I have to be prepared like this these roads, these presentations or something like that. So I keep open the discussion or question and answer session largely, so that we can get an overview of your interests and what you are going to do, what is in your mind right now, or anything you can ask relatable to our research topics or lab interest. So I will stop the presentation right now, and I would love to get questions from you, and I will try my best to give feedback to you. And thank you for your patience and interest to my lab. Okay, we have some question in the chat box, and one question is, how much will we have to pay to join this lab? You can get the information when you will start to join the lab. You will give the request. You can get information from that, or you can ask ResearchBuddy about this. The next question is how we will make team. Okay, good question, because there might be many people in a lab. So it is a important issue how we will align our research interest. As we mentioned that, like we will have different topics and different mindset of people. So we will try to align the best match. Like someone is interested in conducting research on maternal nutrition, someone is interested in adolescence, or someone is interested in food system or nutrition security. We will discuss, and we will get the idea from you. And if you are jointly interested to do a single research, we will make some assignment, so that we can know that you are best matched to that research. Obviously, earlier to that, we will have some sessions on basic research methodology, so that you all have the understanding how the research run. Next question is, all mentioned topics are lab-based and survey-based. How will this managed by virtually? Okay, this is a good question, because how we can manage the virtual lab? You know, it is not a matter right now in this digital world. You know, like I know some people, some researchers who got their supervisor from outside of Bangladesh, but they still can manage their research. Like their supervisor is instructing them, guiding them. But here I can understand the question that if we want to collect data, how we can collaborate. Maybe you have this question in mind. So I think this will not be a major issue. Like right now, we have other platform in Bangladesh to those provide data collectors, or if we want to collect data from a geographical location, our lab members can go there and go there for a short trip, like 3 to 4 days or 5 days for the data collection. And then we can complete the data collection. And then, you know, all of the works are
desk work, data entry, data cleaning, and data analysis, and the manuscript writing. So I think in this manner we can manage the lab virtually. Does the lab is offline or online? Initially, our lab is virtual. That means online. But when we, for our greater benefits, we can gather together whenever we will be in a state of get together. Like we develop the project proposal, we need better understanding before execution. So we can have a meeting, in-person meeting, maybe. Let's see. Is our research topic selected by us or by our supervisors? I already mentioned that you will have both opportunities. You are welcome with your own ideas, as well as we will discuss different research topics within our lab members. And I also have some research ideas. I will also discuss those with you. If you are interested to make a group for that particular research, we can start to launch that research. As a co-author, what types of work we will do? You know, co-authors have different types of contribution, from idea generation to article submission, article writing. So I would recommend, or I will design that, like in one research, if you contribute in idea generation and writing the results section, I would recommend in the next article, maybe you can contribute in the data analysis and the discussion writing, like that. So you will have the opportunity to contribute in a different section as a co-author. Okay, how will the data be collected if the study uses a quantitative research design? How will ethical clearance and ethical considerations be addressed during the study? Okay, it is a great question, because as we are fostering to ensure the ethical clearance, you know, I don't know, maybe you heard the news several months ago, some Bangladeshi researchers got some trouble. Like they did not have the ethical considerations. That's why after publishing, their articles have been bounced back and retract. So it is a pathetic news, and we don't want to go through this. So we will try to get ethical clearance from the educational institute primarily. Like we will select the first author or the corresponding author to a research individual research project. So maybe let me clear one thing. You might have interest to be the first author or the corresponding author. We will decide after discussion and based on the contribution. Maybe all of the authors cannot involve in same type of or similar level of contribution. So based on the contribution, we will decide, especially the first author goes to that person who generate the idea and research framework and analytical framework. The first author goes to that person. So if you want to be the first author, because you might have need a first author article for applying your PhD or master's degree. So I think you will think in that way, so that you will be the first author or the corresponding author. So we will focus to get the ethical consideration from the first author's educational institute primarily, because it will give a strong basement to your research and contribution. You know, a journal wants to know the author's credit sheet or the contribution of the authors, and you know, every place of the author in the affiliation or
have the bindings or of contribution. Like you just collect data and you clean the data. You cannot hope to be the first author or corresponding author, because you contributed that much to get third, fourth, or fifth authors. So keep in mind those. If we got trouble to get ethical consideration from your educational institute, then we will go for my educational institute. I can get it from my university, Potawatomi Science and Technology University. As I mentioned earlier, that we might have some supervisors or guiding supervisors from outside our labs. So we can take my master's supervisors as co-authors, and we will submit the proposal to the ethical body of Potawatomi Science and Technology University. In that sense, my supervisor will be the guiding supervisor, and we can get the ethical consideration. Okay, ethical addressed during the study. How will ethical clearance and ethical considerations be addressed? Okay, we will have detailing in our research proposal. Keep in mind that without any research proposal or synopsis, we will not execute our research, because we must ensure our ethical consideration. So in the proposal, we will describe all of the ethical issues, human participations, or any other issues. And you know, in the ethical consideration sections, we must describe their level of participation, like we are doing any clinical research, or we are providing any money for their participation, something like that. So everything will be described in the proposal, and based on those, we will get the ethical certification. Okay, can you you are asking for my contact information? Okay, I will give that. What should be used for second? I think he can contact you via our app too. Yeah. Anyone have Anyone any can queries? text me. Yeah. We have already facilitated this communication via our app. We also encourage this to all our users to communicate with our supervisor via our app. Thank you. Okay, thank you. So what type of source will be used for secondary data? Okay, right now we will use the BDSS, Bangladesh Demographic and Health Service data, BDSS database for secondary analysis. There are other secondary database, you know, like MICS, but right now we will try to get some research ideas and output from BDSS. Yes, you can work on different topics at a time, but keep in mind that if you are able to allocate your time properly into separate research works, you are welcome. Like if I say right now I am doing my PhD, but I am also doing some other works. Everything depends on your time allocation, you know. Okay, how to do the experimental research? It will depend, because until the topic selection, we cannot say how we will execute the experimental research. Like if you have clinical trial, you might have different type of arrangements and your implementation plan. If you have case control or supplement based, so it will depend on your research topics. In this lab, usually supervisor don't change as per topics of sector like food safety, maternal nutrition. But let's see, because you know, whenever we will conduct several types of research at once, you might have get supervisors from outside, or you will have them in this lab as a supervisor. Because it also depends on the interest of your research. Like in my network,
there are some persons who have advanced knowledge, advanced research experiences in several topics. So you can get supervision from those as well. Also, I want to mention that there are many supervisors and expertise in our platform too, like 70 plus supervisors already, and time to time many supervisors is joining, so you can get sessions or supervision from them too. Yeah, like if I say we have some supervisors in ResearchBuddy supervisory group, like they're expert in GIS or something like that. If you want to get some insights, or if you have some variables to depicts the distribution using GIS, like malnutrition distribution within a geographical area, we can make a collaboration with those supervisors as well. Okay, we have many more questions, but we have also a hand raised. Let's take that question. Sharmin Nasia, please. Are you there? Sharmin Nasia. Hello, Assalamu alaikum. Thank you for giving me this opportunity. Your presentation was very nice. Thank you. And I had a question when you were presenting the topics, and I already asked it. And I would love to add some other questions, like that we are not in same area or same institution, that our online collaboration will not find our all problem solutions. Can you explain, and how can we get information exchange, or our online meeting will help in this? আপু মেবি জানতে চাচ্ছিলেন আপনি আমাদের এই পরবর্তী সেশন বা কোথায় কি হবে কিভাবে জানবেন, রাইট? আচ্ছা, আমি বাংলায় বলছি। জি জি জি। Maybe okay. You first. Okay, thank you. জি আপু, বাংলায় বলুন, সমস্যা নাই। জি, আমরা যে হচ্ছে অনলাইন সেশনটা আজকে করলাম, আমি যদি হচ্ছে কোনো রিসার্চ গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাই, তাহলে আমাদের যে অনলাইনে ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ হবে, সেগুলো কি আমাদের রিসার্চ পারপাসে কাজে আসবে? আমরা যেহেতু একই এরিয়াতে না, দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে অ্যাড হইছি, তাহলে কিভাবে সম্ভব? কারণ আমি আগেও বলছি যেটা, যে নিউট্রিশন বেসড যেগুলো, সেগুলো তো সবগুলো ল্যাব ওয়ার্ক কিংবা হচ্ছে ফিল্ডে যে সার্ভে করতে হবে। সেক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভব? আমি কি আমার ইনস্টিটিউশনের ল্যাব ইউজ করব? মানে যদিও বা এটা তো অ্যালাউড না পার্সোনাল রিসার্চের জন্য, যেহেতু আমি বাইরে রিসার্চ করতেছি আপনার টিমের সাথে কিংবা আপনার গ্রুপের সাথে। Okay, thank you. You know, regarding the lab research, laboratory type of research, you know, if you want, you can use your lab as well, institutional lab, but it will depends on institute to institutes. Like if I want to, maybe I am saying for my institutes, maybe there are different scenarios in other institutes. So right now we don't have the physical lab for clinical or laboratory analysis, but you know, regarding clinical analysis, we can make a budget, we can from the co-authors, if interested, to analyze the samples or something like that. Like I have a collaboration with ICDDRB. Maybe we can those are commercial, you know, there are many commercial labs, we can use those. But basically, primarily, we will try to use our institutional lab. The point you said that we are not allowed to use our institutional lab, but it is not correct entirely. Maybe it is correct for some institutes, but as a graduate or alumni, you can keep your peers or your juniors or seniors as a co-author.
then they can run the analysis on behalf of our research group. So it's all about the co-authorship, networking, and collaboration. You got your answer? I think I missed. Maybe network issues or your answers are not so convenient. Okay. So I will share what I said. Like you said, you are not eligible or not permitted to use your lab, institutional lab, but you still can get access if you keep one of your teacher or one of your senior or junior as a co-author. You can get the access to your institutional lab. Additionally, we will try for commercial labs as well, based on the budget you allocated, all of the lab members for that individual, that particular research. We will keep budget or make a budget for that type of analysis. Thank you for your answer. আপু আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার, আমিও আরেকটা বিষয় অ্যাড করতে চাই। বাংলাদেশে অনেকগুলো কমার্শিয়াল ল্যাব আছে, বিসিএসআইআর, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন। সো আই থিঙ্ক আপনারা যদি একটা রিসার্চ টপিক ক্রিয়েট করার পর ওখানে কিন্তু বিভিন্ন টেস্টের ফি থাকে, ওই যে স্যার যেটা বাজেটের কথা, ওখানে ওই টেস্টগুলোর ফি দিয়ে কিন্তু আপনারা ওখানে টেস্টগুলো করতে পারেন। বাট আপু বলছিলেন আপু আসলে দেশের বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি উনি তো আসলে ওটা করতে পারবেন না। সো ওই Okay, I understand that. I already have lab members in my lab from Denmark as well. Though she is Bangladeshi, but she is currently at Denmark and pursuing his MSc degree. So it is not a problem at all, because you will have some co-authors from Bangladesh as well. So also, you don't have to come to Bangladesh for lab analysis, like BCSR, Quality Control Lab, DLS, Livestock Quality Control Lab, or BFRI, Fisheries Research Institute. They also run nutritional analysis commercially. So if you can collect your sample in your research area in Bangladesh, if it is in Bangladesh, so we can arrange the lab analysis. Okay, thank you. So next we have Ataullah Shaikh. আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্নটা হলো, এটা কি ড্রাই ল্যাব নাকি ওয়েট ল্যাব? আমরা এই যে আপু যে কোশ্চেনটা করলো, এটা তো ওয়েট ল্যাবের কথাই বলতেছে। তো এই মানে আমার যে রিসার্চ যে প্রজেক্টটা মানে আমরা করব, এটা কি ওয়েট ল্যাবে হবে নাকি ড্রাই ল্যাবে হবে? It will also, as I mentioned, that entirely will depends on research topic. So if we design for wet lab, we will go for wet lab. If we design for dry lab, it is based on your research ideas and topics, মনে করেন একজন ওয়েট ল্যাবে চাচ্ছে, একজন ড্রাই ল্যাবে চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে কি হবে? So in that case, we will have two different research ideas and research topics. That will not be আতাউল্লাহ, আই থিংক আপনি যে বিষয়টা বলছেন, সরি স্যার আমি একটু অ্যাড করতে চাই। এটা আসলে রিসার্চের টপিকের উপর ডিপেন্ড করে যে এটা আসলে কোন বেজে কাজটা হবে, ড্রাই ল্যাবে না ওয়েট ল্যাবে। আপনার যদি একটু এই কনসেপ্ট সম্পর্কে ধারণা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি বুঝতে পারছেন ড্রাই ল্যাব কি আর ওয়েট ল্যাব কি। আমার মনে হয় না স্যারকে এটা নিয়ে কষ্ট করতে হবে। আপনি যদি অ্যাড হন, যদিও আমি অ্যাড হই নাই, আজকে আমার প্রথম সেশন এন্ড আমি ভিজিটর। ওনারা বোঝানোর চেষ্টা করবে। You all are welcome to give your opinion, because we are in the starting phase. We will not have any offense. ইন্টারাপশনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত স্যার। No, it's okay. So Ataullah bhai, maybe you can understand that based on the research design and your outcome variables, it depends what types of lab we will need. So if you interested in a dry lab and another person is interested in wet lab, so basically it will be two different research topics and two different analysis. So we will do in that manner. Thank you, Ataullah bhai, for your question. ধন্যবাদ।
Okay. We got question from Rifat. What will be the next step after these sessions? Okay, the next step is, if you are interested to join my lab, please join, and then we will discuss there how we can proceed for further steps. We may have some sessions on basic research methodology, research idea generation, and we might also have some direct involvement of research topics, though have already topics in their mind. But if you will be keep in touch, please join the lab. How can someone who has no previous publication experience and only limited sustainability, what you would advise us about appearance? Okay, we can get research collaborators. I'm replying the last part firstly. We can get collaborators from different sectors in sustainable nutrition and health sector. Like you can also get co-author from CSE background in sustainable nutrition or health research. Like I am developing a dietary assessment digital tool. I am getting help from CSE people. So it is not a problem to get applicants or lab members from different background. Indeed, it can increase your dimension in the research. The first one is having no experience in publication is not a problem, because every person should start from the beginning. So we also started from beginning. The future researchers will also start from beginning. So that's why this platform, I would say this is a great platform, because during the first statements of my presentation, I shared my obstacles and background, how I get involved in research. I was also a lonely person in the research sector, Then I get some help from my friends as well, then my teachers. In that sense, you don't have to be an expert to get publication in research. That's why this is the learning stage. That's why this is the learning lab. You can learn everything needed for conducting a research. Yes, food microbiology will be considered for food security. You are welcome with your ideas as well. As mentioned earlier, we have some commercial lab to microbiological lab work. So if you have your facilities within your institutes and you have the access, you can get hands-on experience. Otherwise, you also can work on food microbiological research areas, because it is beneficial to have the experience to operate machineries. But if you see in today's world, rather than operating machineries, because those lab equipments or machineries are run by technician entirely. So maybe you can get the skills of operating machineries, but the most important thing in research is that generation of idea to convert it in a evidence. So if you have the knowledge of research cycle, operating machineries is not a problem at all. You will have the samples. You can send them to the commercial lab, get the answer. It is a one night like some analysis take 2 or 3 hours. Only submit your sample to the machineries, you will get the answers, like nutritional analysis in lab, like fatty acid analysis or omega-3 analysis, like that. Those are entirely works of technicians. But how you will discuss or present the results of like the nutritional status of humans, children or adolescents, how they are relatable with their independent variables, how you will present those to the audience, to the research sector, that is the important thing.
Can this publication? Yes, yes. We are focusing for publication to get you a platform or a advanced criteria to apply for master's or PhD scholarship. You know, I think I want to add here another point is I think if you complete the publication with our supervisor, you can get letter of recommendation from our supervisor, right, sir? yeah. Also, another thing is if anyone of here join our lab and work at least for 3 months, we interview them and our platform itself provide a lab experience certificate that you can use for your scholarship too. Yeah. Since the ResearchBuddy already accredited research platform of Bangladesh government, you will get some certification as well. It will add extra benefit to your resume. So, how many members in a team? It will depend based on research topic. But in a lab, there might have 20, 30, 35, 40 members. But for a specific research topic, the team will be shortened. Yeah, you can form a group with your friends or familiar people if they have joined the lab. I want to add another thing in this question, another answer, that is we have a group membership system. If anyone want to join with your friends in group, like 3 members or 5 members, we have a discount facilities for 3 members and also 5 members. So it will also benefit you for your research work, as you can work comfortably with your friends in group. So yeah, anyone want to join with group, you can reach out us, and by this you will get a discount. Thank you. Okay, could you please let me know if there are any associated cost or fees to join your research lab? Yeah, already I think Fine by already shared, or whenever you will try to enter or join my lab, you will get the subscription fee, information about subscription fee. You will have monthly or quarterly or group subscription. I think after the discussion session, Fine by can share about this. Okay, we have the last question. Since the research will be done virtually, what will be the value of the research after it? Okay, let me clear. Our research will not be conducted virtually. Our networking, collaboration, support, writing, something others like that, those will be virtual, but our data collection will be physical. You know, if you work with primary data, you have to collect data physically. It may be online data if you design for online data collection, but our research is as the primary research, we will have the data collection. And for the secondary database, we can conduct it virtually. It is not a problem at all. So I think we are in the last question. If anyone have any question, we are in the last minutes for discussion. So if you don't have any question, I will get back to Fahim Bhai. ওকে, ধন্যবাদ মাহবুল আলম ভাই, আসলে অনেক এক্সাইটিং এন্ড ইনসাইটফুল সেশন নিয়েছেন। সো আমি 28 জন আছেন এখানে, প্রায় 56 ছিল এবং শেষ পর্যন্ত 8 জন, যেটা আসলে হিউজ নাম্বারস। সো আজকে তো আমরা বেসিক্স, আমাদের ওভারভিউ এন্ড অল কোশ্চেন আনসার পাইলেন। এন্ড আপনাদের মধ্যে কারো যদি রিসার্চ বাডির সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন। এন্ড আপনারা যদি এখানে করতেন, আমাদের পেজেও বলতে পারেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ অল টাইম আছে। আর আমি একটু ল্যাবের জয়েনিং প্রসেসের ল্যাবটা কিভাবে হবে এগুলো একটু আমি দেখাই আপনাদেরকে। সো আপনারা যদি আপনাদের মেইনলি যেটা করতে হবে, আমাদের ওয়েবসাইট আছে এন্ড অ্যাপও আছে, প্লে স্টোরে আমাদের অ্যাপ আছে। যারা অ্যান্ড্রয়েড ইউজার তারা প্লে স্টোরে আমাদের অ্যাপটা সার্চ দিলেই পেয়ে যাবেন। আর যারা হচ্ছে অ্যাপল ইউজার তাদের জন্য আমাদের এখনো হয়তো ইয়া নেই,
অ্যাপ নেই অ্যাপ স্টোরে, কজ আমরা আসলে আরো ইমপ্রুভমেন্টের কাজ করছি এবং শীঘ্রই হয়তো চলে আসবে আমাদের অ্যাপ স্টোরে। তাদেরকে একটু ওয়েবসাইট থেকে অ্যাক্সেস করতে হবে। সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট, এন্ড আপনারা হচ্ছে দেখেন, আপনারা কিন্তু এক্সপ্লোর ল্যাবে গেলে এখানে আসলে আপনার ফিল্ডের সবগুলো ল্যাব খুঁজে পাবেন। সো আপনাদের যে ল্যাব, আপনাদের সব আপডেট পাবেন হচ্ছে এই যে সাস্টেনেবল নিউট্রিশন ল্যাব আমি যদি একটু সার্চ দেই, দিস ইজ দ্য ল্যাব অফ আওয়ার সুপারভাইজার। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্যাশবোর্ড, এখানে আপনাদের এখানে আপনারা কিন্তু ডিসকাশন করতে পারবেন। আপনারা হচ্ছে যে কোনো রিসোর্স শেয়ার হলে সুপারভাইজার এখানে শেয়ার করবেন। অ্যান্ড অলসো হচ্ছে মিটিংস, এই যে এখানে মিটিং এ আপনাদের নেক্সট যে কোনো মিটিং শিডিউল হলেই সেগুলো এখানে শো করবে, এখান থেকে জয়েন করতে পারবেন। অ্যান্ড অলসো আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে টাস্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে, সুপারভাইজার আপনাদের টাস্ক অ্যাসাইন করবে, সেগুলো আপনারা সেভাবে করবেন। সো এখানেই সবকিছু আপডেট পাবেন আমাদের অ্যাপে, এন্ড হচ্ছে ওয়েবসাইট থেকে এগুলা সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারবেন। And যেটা বলছিলাম, একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন আপু আমাদের কষ্ট আছে কিনা। হ্যাঁ, যেহেতু আপনি একজন সুপারভাইজার অ্যাক্টিভ সুপারভিশনে থাকবেন, উনি আপনার উনি ওনার এক্সপার্টিস গুলো আপনাদের শেয়ার করবে। সো টু গেট টু দ্য পাবলিকেশন, এন্ড অলসো আমাদের থেকে 3 মাস কাজ করলে ল্যাব এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট পাবেন। অলসো শেষ করতে হলে সুপারভাইজার লেটার অফ রেকমেন্ডেশনও নিতে পারবেন। আমাদের একটা খুবই মিনিমাল সাবস্ক্রিপশন ফি আছে, দ্যাট ইজ মান্থলি 1000 করে। আপনার যতদিন পেপারটা শেষ হচ্ছে, অর্থাৎ আপনি সুপারভাইজার আন্ডারে যতদিন থাকছেন ঠিক ততদিন সেটা রিনিউ করে যেতে হবে, ঠিক আছে। আর আপনি চাইলে 3 মাসের একসাথে মেম্বারশিপ নিয়ে নিতে পারেন, অথবা আপনি চাইলে 1 মাসের অথবা আপনি চাইলে 6 মাসের একসাথে নিয়ে 3 মাসের নিলে আপনারা 500 ডিসকাউন্ট পাবেন। অলসো যদি 6 মান্থের একসাথে আপনারা মেম্বারশিপ নিয়ে নেন তাহলে কিন্তু 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। সো এইটাকে আপনারা হচ্ছে কিভাবে জয়েন করবেন, আমাদের ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পর ল্যাবের ভিতরে ঢুকলে জয়েন অপশন আছে, সেখান থেকে জয়েন অপশনে ক্লিক করলেই আপনারা আমাদের পেমেন্ট মেথডে পে করলে সাথে সাথে ল্যাব অ্যাড হয়ে যাবেন। আপনারা একটা চ্যাট গ্রুপেও অ্যাড হয়ে যাবেন, ওইখানে অ্যাপেই আপনারা সব ল্যাবমেটরা এক জায়গায় ওখানে চ্যাটিং করতে পারবেন। আপনারা চাইলে সাব গ্রুপ হয়ে কমিউনিকেশন করতে পারবেন। অর্থাৎ একটা কোলাবোরেটিভ রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য যা যা প্রয়োজন, মিটিং, চ্যাটিং, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, রিসোর্স, সবকিছু আমাদের অ্যাপে এন্ড ওয়েবসাইটে আছে। সো আপনারা জাস্ট জয়েন করলেই সাথে সাথে সবকিছুর অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন। সো ইয়া, আর কারো কি কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন আছে? তাহলে আমরা না হয় শেষ করতে পারি। আচ্ছা ভাইয়া, জয়েন করার পরে কি হচ্ছে আমাদের কি কোনো আলাদা গ্রুপ করে দেওয়া হবে নাকি আমরা নিজেরাই গ্রুপ করবো? মানে ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। এটা সুপারভাইজারই বলে দিবেন, সুপারভাইজারই সাধারণত করে দিবেন। আমাদের এখানে আপনাদের রিসার্চ ইন্টারেস্টের উপর উনি হয়তো স্যার এটা আপনি বলুন আর কি আসলে কিভাবে গ্রুপটা Yeah, করবেন। exactly. Since all of the lab members will not have the same research topics, we will segregate subgroups based on the research topics. Like you and some 5 person will interest in a specific topic. Then we will make the subgroup for that group. That group of people, we will have subgroup chatting. We will discuss our points in that group. আশা করছি আপু আপনার আনসারটা পেয়েছেন, রাইট? জি 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 জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কারো কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা ভাইয়া, হচ্ছে এই যে আমরা যে পে করবো এটা কতদিনের মধ্যে পে করতে হবে, বা গ্রুপটা কবে ফ্রি হবে এটা? এইটা হচ্ছে তো আজকে কিন্তু ফার্স্ট সেশন হয়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। সো নেক্সট এই উইকের মধ্যে কিন্তু আপনাদের সুপারভাইজার গ্রুপিং গুলা করবেন, ডিসকাশন হবে, চ্যাট হবে। আপনারা কাজ শুরু হয়ে গেছে, ল্যাব কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ফার্স্ট ডেমো সেশন এন্ড হচ্ছে এক্সপ্লোরটা পুরো রোড ম্যাপটা পেয়ে গেছেন। সো আপনাদের আর্লি আসলে জয়েন করতে হবে। আমাদের সিট ল্যাবগুলোর সিট কিন্তু লিমিটেড থাকে। সিট ক্লোজ ফিল আপ হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের ল্যাবগুলোর রেজিস্ট্রেশন ক্লোজ হয়ে যায়। সো অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল আপনি জয়েন করবেন। আপনি তত সিনক্রোনাস আপনি কি করলে পিছাই পড়বেন ওদের সাথে, কি দ্যাটস ইট। জি, বুঝতে পেরেছি। জি। একটা ডেট ফিক্স কিন্তু আজকে একটা ডেটই ছিল। মেইনলি আমাদের প্রত্যেক ল্যাবের স্টার্টিংটাই কিন্তু আমাদের ল্যাব স্টার্টিং সময়, তো ল্যাব কিন্তু অলরেডি ফিক্সড হয়ে মানে শুরু হয়ে গেছে।
ঠিক আছে, এখন আপনারা এই উইকটাই হচ্ছে আপনারা জয়েন করে ফেলবেন, এবং নেক্সট সেশন হয়তো এই নেক্সট উইকের আজকে যেহেতু থার্সডে, স্যারই বলতে পারবেন নেক্সট মিটিং কোন দিন হবে ভাই মায়া? Okay, basically we will keep weekly session. So from my side, it is convenient to keep the weekly meeting on the similar days in every week. But maybe we will not have a session in every week, but we will try to synchronize in the same days in every week. That means we will have the next session after 7 days. সো মেবি নেক্সট থার্সডেই আসলে আপনাদের সেশন, তো এর মধ্যেই জয়েন করতে, তাছাড়া কিন্তু সেশন হবে নেক্সট ডে, এটা হচ্ছে গ্রুপ হয়ে যাবে অলরেডি হয়তো এর মধ্যেই। Yeah. তো আপনারা সেজন্য আপনারা কিন্তু আর্লি জয়েন করে ফেললেই বেটার, যত আর্লি জয়েন করেন আপনারা গ্রুপটাতে ইনক্লুড হয়ে যেতে পারবেন আর কি। ঠিক আছে, And I would like to mention that in the earlier sessions we will discuss on the research interest, so that we can create subgroup, we can make our targets, because it not involved in the similar research. So it is better. It is better to join earlier, so that you can give your comments, if you can give your opinion, your research, share your research ideas, so that maybe we might have 2, 3, or 4 research ideas. Then we can effectively operate those subgroups. ওকে, আমার মনে হয় আর কোনো কোয়েশ্চেন নাই কারো। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। সুন আপনাদের নেক্সট, আমরা আপনাদের হারাতে চাই না, আপনাদের সবার সাকসেস কামনা করি। ইনশাআল্লাহ নেক্সট সবাই মিলে আমরা বেস্ট একটা রিসার্চ জার্নি করব বলে আশা করছি। সি ইউ সুন ইন দ্য নেক্সট সেশন। থ্যাংক ইউ অল। আসসালামু আলাইকুম। Okay, thank you all, and thanks for being present in my presentation. Yeah, of course, my pleasure. Thank you. Hope to see many of your faces in next days. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.